Telling time in Igbo language. Telling time in Igbo language. Part 1. Clock we will be dealing Igbo with language is o'clock. Elekere. Clock is elekere. Now, we want to know, so we ask what time it is. What time is it? What time it is is? it? In Igbo, you say, So you ask, we ask, Gịnị na-akụ? Gịnị na-akụ? What time is it? It is Gịnị? 1 o'clock. It is 1 o'clock in the morning. That's wee hours of the morning. So we say, ọ kụọla elekere otu n'isi ụtụtụ. Elekere otu n'isi ụtụtụ. 1 o'clock in the afternoon. For 1 o'clock in the afternoon, we say, ọ kụọla elekere otu n'ehihie. Ọ kụọla elekere 2 o'clock. It is 2 o'clock. Ọ kụọla elekere abụọ. Ọ kụọla elekere abụọ n'ụtụtụ. 2 o'clock in the morning. Ọ kụọla elekere abụọ n'ụtụtụ. For 2 o'clock in the afternoon. Ọ kụọla elekere abụọ n'ehihie. Ọ kụọla elekere abụọ n'ehihie. 3 o'clock in the morning, wee hours of the morning. Ọ kụọla elekere atọ n'ụtụtụ. Ọ kụọla elekere atọ n'isi ụtụtụ. 3 o'clock in the afternoon. 3 o'clock in the afternoon. Ọ kụọla elekere atọ n'ehihie. Ọ kụọla elekere atọ n'ehihie. 4 o'clock early in the morning. 4 o'clock early in the morning. Ọ kụọla elekere anọ n'isi ụtụtụ. Ọ kụọla elekere anọ n'ụtụtụ. 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock in the afternoon. Ọ kụọla elekere anọ n'ehihie. Ọ kụọla elekere anọ n'ehihie. Ọ kụọla elekere anọ n'ehihie.